Tubaniriza ku program The Dialogue olunaku olwaleero tuli ku Salt TV ennaku z'omwezi 24 omwezi tukyali mu gwa 10 omwaka 2020 tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo olunaku olwaleero eziruma bannayuganda naawe ali eyo osobola okubanga ogezaako okwegatta ku program eno nze Julia Twine sobola okubanga tutambulira wamu tugenda kuma mpaka ssaawa zigenda kubeera 6 era nina abagenyi b'enjawulo mu studios abagenda okuba nga batubuulira agenda zaabwe zibagezaako okubanga tutambulira nga batambulirako naddala nga twetegekera akalulu akabiri 21 era buli omu bannayuganda abasinga bali mu keetalo abesimbyewo n'abalonzi bonna bagezaako okubanga ate beetegekera akalulu ako n'olunaku olwaleero era nsonga za kalulu zetugezaako okubanga twogerako ndi n'omukyala era nga ono abangi mwiza okubanga temumanyi naye ate naye yeesowoddeyo okwesimbawo okukiikirira bannakampala oba abakyala mu parliament obanga woman MP aspirant era nga ali mu kibiina taina kibiino bali independent bamuyita Kasiri Evelyn Kent era nja musaba babuzeeko tusobola okubanga tutandika program eno. Evelyn nsanyuse nnyo ku tufisiza akadde n'okyalako ku mpewo za Salt TV buuza kuba tulaba. Abali ba Salt TV nsanyuse nnyo balaba amanya bampita Kasiri Evelyn aspirant woman MP Kampala. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanze. Abantu abandi bagamba nti omukyalo onyo ayambadde nnyo papa ava mu kibiina ki. Oli independent or you coming from a party? Ndiwe independent. Sina party yonna gye ndimu. Yes. Have you been nominated? Yes, I have. Bichi, what is your agenda? Bichi oba bichi byotambulirako n'ogamba nti kyekyakuwaliriza okujjoveeyo oyingire politics naddala ebyobufuzi by'omu Kampala bangi be bamanyi ng'ebiri very uncertain. Mu byonna nze kyentambulirako kya ssente. Obwavu e Kampala buyitiridde obungi si Kampala yonna Uganda yonna naye Kampala kyekibuga kyaffe. Kampala ye site buli omu gy'alina okubeeramu ng'agyenyumirizaamu. Abantu bangi bava mu byalo nga bajja mu kibuga nga kibanoonya mu kibuga ssente. Kati nze mu byonna ekindeese tukooye obwavu. Abannayuganda bangi obwavu bubalumye nnyo okumala ekiseera kati kyekindeese. Njagala issue y'obwavu tugikoleko. Kampani niyo tambulira ku mulamwa ki? Financial liberation. How are you going to do this? Because abantu ogenda batandikirawo emirimu which is not even a mandate of parliament. How are you going to do that? Engeri gye nsubiramu okikolamu, there are so many ways zensobola okolamu naye ku byonna njagala tukyuseemu ku bintu ebimu bye tubadde tukola. Tulina bingi bye tubadde tukola over the years okumala emyaka mingi ngambe ng'okusoma. Tulina ekizibu kya our schools, our education system empoweringa bagamba buli mwaka tufulumya aba students nga mutwalo mulamba n'okusobya ku university. Now you realize that the rate of unemployment is so high. We have so many unemployment issues in Kampala. Ndowooza ekizibu kwe kiviira our education system yaffe tetwempoweringa to be entrepreneurs. Entrepreneurs mu Luganda bakyogera batya? So it's like okubeera abantu abetandikirawo emirimu. So you realize nti abannayuganda abasinga ngambe ba students bagenda ofuluma university nga kyebamanyi kiri kintu kimu nina kunoonya mulimo. So oba akoze human resource oba akoze procurement baba bamanyi nti emirimu egiri ku market yaffe gye tulina okulwanyira ffenna ng'ate market system tekyuse buli mwaka tufulumya abantu bangi naye si nti buli mwaka nti abali mu mirimu bavaamu. You realize that omuntu omwenzi obeera ku mulimu gwe gumu okumala emyaka nga 5 wabula we have the same jobs year in year out. Naye the incoming labor, in other words labor yaffe ba students bangi nnyo abatalina mirimo, ba youth bangi nnyo abatalina mirimo lwakuba emirimu tetugiina kyekituufu. Ogenda kikola otya? Because n'abaana basoma nnyo nga bw'ogambye nti we have very many graduates abatalina mirimo naye baba basomye naye bajja mu working environment nga tebasobola
nga bye basomye tebasobola biteeka mu nkola ogenda kikola otyo ekyo okulaba nti kati nze ekyo kyenjagalira ddala nga bw'ogambye education creating aba job seekers than job creators. Yes. Ogenda kikola otyo ekyo okulaba nti omuyizi afuluma nga member of parliament. How are you going to achieve that? Naddala mu Kampala muno mwe tulabye nti enguudo zaffe zijjuddeko abaana ba graduates bangi bali mu kukola mirimu gya bulijjo nga gowns bazisuula. Kati buli wogezaako okukyusa omulembe tokyukiza mulembe kuba bubali let me say the new system gyenjagala okuintroducinga gyenjagala okuadvocating in parliament. Okay. Njaga tutandikire ddala ku baana abato abantu betuzaala kati omwana ave buto nga asoma kyayagala okubeera nga muto aleme kumala budde mu ssomero. You realize abaana baffe basoma, in other words, any other student omusomi yenna agenda otuuka ku university nga amaze emyaka 2 asoma. Mwegyo emyaka 2 ayiwa ssente nnyingi nnyo. Kambe kati our students omwana wa nursery Sunday school ekyasinze okuba nursery school ekyasinze okusaba sente ntini enye Uganda Kampala ekujjako ng'emitwalo 75 school fees zokka. Togasseeko transport, togasseeko ebigwa bitalaze pick and drop, togasseeko extra expenses ez'essomero, books what. Ogenda okukaanya ng'omuntu aspendize kakadde kamu ku mwana omuto ow'emyaka 3 ali mu baby class. Kati imagine omwana ngambe omuntu nganze nina abaana 4 kati mu baana 4 wembanga buli mwana ngenda muyiwako akakadde kamu ngambe at low case scenario buli mwana ngenda mutekako akakadde kamu buli taamu. Ekitegeeza mu taamu emu ngenda yiwa obukadde 4 gye emyezi 3. Kati omwaka egugwera nyiyo obukadde 12 mbala school fees yokka sina kyentaddeko. Kati omwana agenda omala baby class nga what are they best for? Middle class. From middle class same story, top class same story. P1. Omwana wamalira top class nga talina kirungi kyonna okujjako okubala ABCD paka ku Z zasobola n'okuyigira ku TV ewaka mu katuuni. Kati nze byenjagala omwana ave buto nga mufo ky'okumala ssaawa ku ssomero nga you're going through the normal procedure baby middle top olumala top ng'odda buto P1 P2 P3 omwana agenda otuuka P7 n'amala dropping it out mu P7. Oyaba school drop up ayenkana n'atasomye ne wanagendera ddala paka mu senior 4 agenda otuuka mu senior 4 omwana yena avudde mu senior 4 mpozi nga mukama amukwatiddeko n'agenda mu vocational school nafuna kyeyeeyiyiza kyakola they as good as atasomye. Naye when you count sente meka zaataddemu nze nkubalidde nze nganze abaana benina buli taamu ntekamu obukadde 4 omwaka nentekamu obukadde 12. Nze ezo mbaze school fees zokka sitaddemu rent sitaddemu za kulya sitaddemu zino za bulijjo zimbezaawo nze nga mukyala. Ate kati ogenda olaba nti obwavu butuyitiriddeko ekituufu kiri nti Kampala obwavu bungi naye obwavu bugendera mu bino ebyaffe ebya bulijjo. Kati imagine scenario kati nze nina abaana 4 omwaka spending obukadde 12 nyingiza sente meka. Kampala emirimu tulina emirimu emeka egiyingiza akakadde okusukako mitini nnyo. Evelyn, wali obaddeko mu any leadership position, a political office or any other office as a leader? No. Not nationwide. Yes. So how are you going to go about this? Because as omuntu yenna ayagala, for example, a member of parliament buvunanyizibwa bunene naddala ng'okiikirira kibuga capital city for example buvunanyizibwa bungi. You have to have an experience in what you're going to go into. Ogenda kikwasaganya otya? Won't you get overwhelmed at the end of the day? Twakikwata bubi. Omukyala yenna fe abakyala by default mukama yatutonda. There is this game they always say nti abakyala obwongo bwaffe bucalculating ebintu 10 mulundi gumu. So by default by me being a lady there are skills that are inbuilt in a woman that I have that I'm very sure of. Then I have high leadership skills.
I've been a leader in several, not at national level, what level? Not yet. At what level? Not yet. I was a leader in school, the schools I was in. I was always a prefect. Besides that, at campus, I was leading the youth. I had youth programs I was leading. Yeah, at least I've done leadership. I've led a number of people for a long time. What else are you looking at apart from the the education sector, the biche bidala byotunulidde naddala mu Kampala kubanga ebizibu by'omu Kampala ebi affecting abanna Kampala ebisinga biri bizibu bya bula lya mirimo, bizibu bya kasasiro mu kibuga, bizibu bintu bikwata ku muntu wa bulijjo naddala abakyala. We are seeing very many women naddala abakola ennyo emirimo egy'omu katale ejawe. We have very many single women in Kampala here. How are you going to go about that? Because ng'omukyala otunulira waliwo ebizibu by'abakyala ebibeera ku mwanjo n'ogamba nti ABCD of things I'm going to be focusing on to cater for the women of Kampala. First and foremost, nzenga one of the things I see that are very critical. Yeah. Omuntu yena agenda okikirira abantu bonna olina okubeera n'omutima gw'abantu. Okay. Oba tolina mutima gw'abantu weesanga buli kyokola it's all about you. Chovola nti so many times tulina ebizibu byebimu. Kampala has had the same issues. It's not really a big city. Kampala is not such a big city, you know. It's such a small city. But we've had the same issues year in, year out. Buli mwaka tewali, I've not seen a new issue kujjako COVID-19 eyakajja. Naye ebizibu bye tulina Kampala, kasasiro, emyala, drainage system, byonna bye tulina, the key street children, overwhelming mothers, unemployment issues. They are the same issues we've had for the span of over 10-20 years, meaning there is something new that must be done. Okay. I believe what makes me different. What is that something new? What makes me different is I want new things. I'm done. Okuwulira the same things. Tugenda balimira enguudo bazirimye, but people have remained poor. Si mulimo gwa mubaka wa parliament n'okulima enguudo. Si mulimo naye to advocate, to push. Mine is to voice out the needs of the people, to voice out issues people are facing. Okay. So I don't necessarily have to do them. No, I don't. It's not in my area of jurisdiction as a member of parliament. Okay. However, I believe that if I stand for my people, if I love my people, when njagala nyes ekibuga kyange Kampala, kiringa omukyala yenna ayagala amakage, engeri gy'olabiramu amakaago, otekayo omutima gwonna, you work day and night, whether you're home or you're not home. Now newabanga olina mukozi yalabirira ewaka, ng'omukyala yenna ow'amaka, amakago ofaayo nnyo okulaba nti abaana balidde bulungi, omwami alina emmere gy'agenda osanga ewaka, the home is clean. Kati nze ndaba nti difference yange n'ababaddemu omutima, nze ndaba omutima gw'okufiiririrwa ensi yo n'abantu bo, nze kye kisinga okunnuma. Tewali kinnuma Kampala nga bwavu. This is a capital city. We are supposed to have money. Kampala is a city mu Uganda, at least tubeere ne Kampala ng'omanyi nti ngenze Kampala ngenze kola. Naye abannaffe ne bava e Uganda ne bagenda e Dubai bagenze kunoonya mirimu, ne bava e Uganda ne bagenda ensi z'Abawarabu ne babatulugunya. They are looking for jobs. Njagala omwana ava eggulu ava erira nga mu kifo ky'ogenda e Dubai ayagala kulinnya mu kibuga Kampala. Ye Kampala gye njagala. Exactly. Nti oyogedde ku Kampala goyagala ebintu ebisinga see when you turn into a politician, abantu abasinga batandika okulaba in a picture nti ba politicians is about okujja mu bantu nobabulira ngenda kukola kino ngenda, even you promise heaven on earth. Abantu abasinga we babalonda we bagenda mu parliament, they become themselves. Nebera oba nebintu ebizibu bibali bakulembeza when they are looking for votes and canvassing for campaigns here and there bebabirabira. Nti what difference are you bringing nti omuntu analaba even n'omuntu omulala gw'abadde alonda jagamba n'omukyala ayinza okukola ekyenjawulo? Abamanyi buli amanyi out there, those that know me know that I'm a person who does what they speak. Okay. I don't just speak words. I don't enjoy talk. Like I don't enjoy cheap politics. I want politics that is value, politics that has value at the end of the day. Ebimu kubindese is because I perceive one of the main issues Uganda has
tuina ababaka bangi mu parliament munansonyiwa bannange babaka bannange abaali bansooseeyo mu parliament bwe nayingira parliament mugenda alabira ku nze when we are out here ebizibu tubiraba tubifiiringa naye the truth is mwe bayingira mu parliament simanyi oba lwa bibiina thank god sina kibiina kyonna kyenkoze eki kyendi affiliated to nti nagamba nti maybe it's because of their parties but many a times our members of parliament they don't stand up for us. Let me give an example. COVID-19 omubaka yena atya COVID-19 tali ready to lead people because how can you lead someone when you yourself you're in fear? So let me give you a scenario. Mumaka gonna ewaka tata w'abaana ewaka waba mutiitiizi nga ababbi bazze nayingire wansi w'ekitanda kati mwabasigadde mugenda kola ki? Namwe mugenda mugoberera. Now the repercussions are mugenda mugoberera ababbi batwale bye batwala bagende. But the repercussions are bolese mabega. They are going, your children and your wife, they are going to be tortured for the next 9-10 months for that image of thieves getting out of the house. Now that's the same scenario we are having here with COVID-19. I expect our leaders to face this COVID-19. Omuntu yena omubi yena or any evil when it attacks your house. Uganda is one of those countries that were ranked high in the fight against COVID. Even the president was applauded for that. Gabagamba nti Uganda egezezzaako okulwanyisa obulwadde buno as compared to other African countries. We have Tanzania. We can applaud them for that. I wouldn't applaud as much for COVID. Why? Because of the side effects of COVID-19. COVID-19, it is a lot of unemployment. Already we have unemployment issues in Uganda. Now, as if that's not enough, imagine COVID-19, you're hitting a March. How many hotels just laid off out of the blue? How even namwaba media baba itanimbye never gamba mtwale your documents for what? For verification. But in how many people lost their jobs already? We have unemployment issues. Secondly, the economy shut down totally. Transport was not working. Katisasida omuna boda who lives hand to mouth. Buli kumacha akera nga kimanyi zengendo kola leero zengendo gulako amata omwana gagendo kola ki okunywa nti emmere zengendo funa leero kwengendo sasula rent. As I speak, I expect our politicians or our leaders to have come out and laid off rent for all the 6 months. If you were in their shoes, yes, what would you do? I would take those drastic decisions for my people, because at the end of the day, the people you're leading are suffering. Like what? I want, first and foremost, let me give a scenario of the rent in the city. Shopping malls have been closed for about 5 months. They were closed. Now imagine already they are closed. That is not bad enough. Rent eliata high rate. So for someone to be able to pay rent, they must have worked that money to be able to pay it, and then count amagoba on the side of what jukira oina tax, besides tax oina rent, besides rent oina rent owa your shop your mudala what ewako ino sasula rent wabula mwena mutudde wakate mukola but bagaba obuwunga ne bagaba ki bagaba obuwunga neki government yagaba obuwunga ebijanja ebisinga byali byononyese n'okwononeka n'amata you know, but for how long? Okitegeera twalina emyezi 6 family ezisinga Uganda. Uganda is not like UK US nti family ezisinga zaala abaana bamu babiri. Okiraba kati nze at my age I have 4 children. Now imagine how many more have 4 children of my age. How many more have more than me, who are even older than me or younger than me. Are you getting me? So now, if I was in the shoes of the government, I would take those drastic measures for my people. I would either, if at all I cannot totally say rent out, because this is a general issue, it would totally affect everyone. It would affect the landlords. If the landlords would maybe say they are affected. However, whatever they are going through, government ya Uganda, Uganda as a country, oloza ina potential feeding abantu bayo, no kukola ebyo byoga kusasulira abantu rent within this period. Do you think Uganda has that? Uganda capacity? has that money.
It has that man. Let me tell you, Uganda, we have a narrative. Tumanyidde. Kino kyata simanyi yakitandika naye Uganda tusabiriza nnyo na watagwanyidde. Every budget of ours, Uganda as a government, every budget of us, every single year, ever tuba mu deficit. You'll never find a budget that, let me give a scenario, our budget is 49 trillion shillings. However, in our reserve, we have 50 million shillings to plan with. Okay, have let your budget be as short as maybe say 40%. Now if ever budget yaffe ever short 80%, ridiculous prices. Now Uganda has over 50 minerals. Uganda ina oil. Uganda ina gold. Just mere oil and gold alone, if at all we were sincere to our nation and our minerals, would be enough to support us as a nation. Ngombaka ompia agenda mu parliament. Because ombaka wa parliament, all you can do kwe kuja ku floor of parliament and you present your ideas. Yes. No yogerera abantu babakulonda, you present, you speak, you bring out their voices. Kubanga waliwo ebintu ombaka wa parliament byasobola okoma konti ojja kwogera bwogezi. They either take your idea or not. What will you do? Beyond that, because ebintu byogerako biringa ministerial level, abantu abali wagguluko kubituukiriza. What will you do beyond just speaking? First and foremost, since Uganda, opportunity je tuina to change. If buli muna Uganda wabanga ddala gwenga gwo omuntu ensi yo wogitunulamu kati ekusanyusa, then you're very okay to maintain the same people in power. Naye wonoolabanga ensi yo nga bwogitunuulira ola waliwo ekimiisi nga gwenga gwo omuntu omanyi nga buli kimu sookera ku gwenga omuntu weetunuulire. Ask yourself, am I happy to be a Ugandan? Am I happy to be in Kampala as a city and say I'm a resident in Kampala? Kati woba olabanga oyina gap gwenga gwo omuntu weebuuze gap evaawa. Then go ahead to as far as the society. Go ahead to as far as your nation. Then the moment you realize something is not wrong, it's not right, at the end of the day, you can't dodge it. Like it or not, the bullets will always go to the leaders. I know the moment I get into parliament, whatever will happen in Kampala as a district, I will be involved in it in one way or another. And now my work as a member of parliament is to voice. Kufiirirwa muntu wa wansi, kufiirirwa buli muntu like your voice, you push it and push it and push. My work is to push and push. So me, I would speak to my voters, I would speak to the nation. Vote the same people in power when baba kukolede. Because as long as the same people are in power, the most I will not be so different from all the MPs that have gone into parliament. Because I am sure very many employees buying the parliament nga bayina ensonga naye batuukayo they realize their breakages why now batasobola kola kikusuka kati nze guno omulundi mbegayirira abana Uganda buli alabye nga government emukoledde temuza abantu bebamu mukomyewo abantu ababalwanyiridde mubamanyi. We know our members of parliament, we know the people who have fought for us. We know the people who have always advocated for every small thing that has come out. Leave alone people who speak when towards campaigns. Lwakuba tulina ababaka nga bo bavaayo campaigns zituuse. Evelyn, have you been on ground? Yes, I have. And if yes, ebizibu ebiruma banna Kampala naddala munna Kampala omuntu sekinomu living alone, ebintu ebiri so general to Uganda as a country. What are the problems of Kampala? Kampala has an issue of drainage system. Enkuba nga yatonye omuntu asula ebwayise. Abantu abasula in the low those drainage issued areas. Abasinga tebebaka mayumba gaabwe. So we have unemployment issues. So many Ugandans don't have jobs, especially the youth. Then we have obwavu nze in totality nze mbitotalingira mu bwavu lwakuba nabeere katwe yandyagadde okusula enaalya yandyagadde okusula enaguru yandyagadde okusula ekololo singa aba ayina ssente kolaki that's all like money to live with and parent and all that. So at the end of the day byonna kukakana bwavu. So you street children bwavu myala
it's because the people who are supposed to do these things actually don't do them. So at the end of the day, the people are pushed to the low end of, like, their lowest end of life. They have no choice. Kati nze ebisinga byendaba oba ngambe myala, at the end of the day who suffers is the Ugandan. Ochiraba. Second of it all, besides we have unemployment issues, then twinaba street vendors, then there's this other problem, police, security organs in Uganda. Any security system in a nation, I believe, is supposed to work for the country. Then we baba swearing for the good of everybody in the country. Ne security organs is afete zikolera ffe bantu, zikolera babaka, either zikolera people in power, baina bebakolera, not as a nation. Yet waba swearing sichiwati mukuswearing agamba zengenda kolera Kasiri Evelyn kyayogedde kyenkola byayagala byenkola. They are supposed to work for us. Every Ugandan is entitled to security. Every single Ugandan is entitled to feel secure. Ugandans better go kulaba mu police ngamanyi walabise I am good to go. However, for abana Uganda, wolaba omusirikale nti ali angomanya ninayita wano, oba traffic officer ali wano nina kuyita wano. Why? Because one, our security system is not friendly to the people. Wow. You get me? So when there every issue that comes out, it's like the people are attacked first. Njagala nze Uganda je njagala tear gas abaleme mu kuba bantu. Tear gas wache tumukozise mukuzikiza emiriro mu masomero. Exactly. Awe nyini tuchagenda maso ne Evelyn Kasili eranga ono yesimbyewo e Kampala okugenda mu parliament. We were expecting owo report era nga atuuse tugenda mwaniriza owo report ono mumanyi bulungi era naye nga ayegwanyiza entebe ey'obubaka bwa parliament eri Ebusiro South eyo nno gyali naye tugenda kubanga ate yegatta ku discussion eno tusobola okubanga tugenda maaso. We're going for a break but we're coming back. Wow, tukomyewo era twagala obebaza okubanga ate mukyalaba program eno tugenda maaso mpaka sankaga owolipo amaze okubanga atwegattako onono yesimbyewo eri Ebusiro South okubanga naye akiikirira abeeyo mu parliament. Twagala omusaba naye ababuuzeeko tusobola okubanga ate tugenda maaso. All thanks for coming ate weebale kutuuka leeti. Welcome. Atulaba bwenna mwasuze butya amanya nze owolipo nga nesimbyewo ng'omubaka wa Ebusiro South nze atakiriza Sematimba kwebaka. Watakiriza Sematimba kwebaka. Tunyanziza nnyo toyanzege webale kutufisiza kadde. Naye ng'ekisooka obadde nnyo tukulaba nnyo mu bintu by'abavuka, tukulaba nnyo mu art industry, music and and entertainment. Tugambe nti guno gwe mugendo ba entertainers okujja mu parliament. What is the driving force? Twagala nkyukakyuka. Kubanga myaka 15 gye mbadde nga ntegeera ebyobufuzi sirabyeko kintu kipya Ebusiro South. Kyewuunyisa mbu Ebusiro South just kilomita 10 okuva Kampala tewali wadde kilomita emu eya chorus. Ozikiriza ekyo? Ate nga ne waffe eyo mu kyalo babajjajja kilomita 3 kuva Kampala wayo chorus. Kiba kitegeeza ababaka baffe bebafu. Mukyalo weewaawo. Tororo. Kitegeeza ababaka baffe bebafu. Tusobola kungamba mbu baswafuula Tororo priority kusinga Busiro wano kilomita 10 bamusite ate n'entebe town council ngenda fuka site. Owuli ababaka tebakola nguudo. Nkimanyi n'ababaka bateesa. Ababaka bakola amateeka. Ababaka mgimanyi balina okusaka. Kiba kitegeeza kyogamba myaka 3 gye bamaze. Actually ababaka okuva ndowooza mu 1986 wadde ababaka neti wali kyebakoze. Kipya kikyoleeta kubanga ekisooka oli muvubuka you have oyina sympathy vote y'abavubuka. Sympathy vote. Yes, it is a sympathy vote. Mugendo gw'abavubuka
mugendo gwa bavubuka bagamba nti kati buli muvubuka avaayo the youth feel very empowered. Okulaba omuvubuka avuddeyo nga okulaba omuvubuka avuddeyo nga ekibuuzo njagala okiddemu since when. What is the new thing? Kikyoleta ekisokera ddala nze nkolerawo sirinda kuntwala ku parliament. Edda abajjajja balondanga omuntu ayina ku maanyi okulonda nga ssentebe emyaka gyedda bali balonda omuntu ayina either ente nnyingi oba ayina ettaka ddene ayina ebitooke bingi ng'ayinamu ekyenjawulo n'olwekyo nze ekyenjawulo nkiyina. Mu myaka 3 gye bamaze Busiro nga wali ababaka toli mubaka yalerozaako okutereza ku by'obulamu amalwaliro tegaliko ddagala kibadde kyewuunyisa mu malwaliro 8 ku 9 agali Busiro South age government tekuli wadde eddwaliro limu erina ambulance tewali wadde eddwaliro limu erina ambulance era ambulance 3 eziri Busiro ziyaziguze. Ekyokubiri buli mukyala alina olubuto nga tannazaala alina ogenda ku sikaani kibadde kyewuunyisa mu ddwaliro amalwaliro ago gonna tekuli wadde limu ebadde lirina sikaani era wenjogera tulina sikaani 5 kikebera abakyala embuto mu malwaliro ga gavumenti go agagulidde ambulance ne sikaani. Yes. Wow. Era nabasuubiza mugenda tereza ku nguudo n'enguudo sirinze kuba oluguudo lugenda esaka Busoro ebuvvi ziyalutereza lubadde lufu nnyo ate nga lugenda ku mwalo grading grading anetekako maram bino ebintu tubetagisa muntu okubeera mubaka kubikola obanga oli mubaka ng'ofaayo ku bantu bo awo wali economic activity ngeeyo wandibadde okukola bukozi. Ekyo kyennyini kyembadde ngenda okubuuza nti kikwetagisa ogenda mu parliament okukolera oba okukola ebintu ebikyusa ekitundu kyo. Why is everyone fighting to mbadde njagala kukola makubo 6 ngatereza banzikiriza kukola gumu bagasigale tebanzikiriza olowooza singa mbadde mubaka singa baŋŋaanye wali ebintu bitasobola okukyusa okujjako ng'obyekwatiddemu okujjako ng'obyekwatiddemu azin kyengezako okugamba singa ndi mu buyinza singa tebaŋŋaana kukola nguudo tebaŋŋaana kuteereza bintu by'abantu ambulance yange emu oba eyaffe emu bwe njogerera li poliisi ekajjansi yakoze eki omusango gwe bagivunaana kuwoganira abantu ambulance nza okutambula engeri mu silence ewoganira abantu. What do you mean? Kwegamba poliisi tayagala nkulakulana nedda nzisaali mu sangasigade bankwata bali bava kutwala mulwadde muli omwana etanuuru yamugwira bava mutwala mu ddwaliro nga bakomawo ne bajja ne bakwata DPC yakola order mbadde maze ennaku 3 nga nsindikayo abantu DPC ngagaanye ate kusiga kususo gikwata eri mu mikono gyani gya ddwaliro eri mu mikono gya ddwaliro naye tulinze transfer kubanga tulinze baluwa okutwala ekintu kyonna twagitwala nga tulinze baluwa ne bagigobayo poliisi ne baganda mulize baluwa okuva ku district authorizing okutwala ambulance ku ddwaliro. Yes. Kati we twagitwalayo poliisi neera negigoba poliisi nekola order wa in charge tugeza no receiving ambulance eyo. Ebaluwa mwagifunye okuva ku district? Ebaluwa twagifunye naye bagamba mbu yabadde oganira abantu. N'olwekyo mbutuleete driver we yalaba nga bagenda mukwata nali parking emotoka yagenda driver balikubagereke bavunaana ani? Bavunaana gwe oba ddwaliro? Mbadde mbuuza omusango guliwa ng'oggyeko okubuuza gwe bavunaana omusango guliwa? Ki kye bagambye gwe? Bawoganira abantu bawoganya abantu omuntu oyasomako DPC mulamba nagamba sibye ambulance lwakuwoganira abantu nga tuli bubi kwanjo jeteka kunyonyola naganye genda sikina genda ekajjansi agisigaze kiba kitegeeza tebagala nkulakulana kati ebintu byebyo bigezako kulwanirira oba okulwanyisa DPC afuse DPC nina recording za order za waba police kasi mulawo orga mukwata. Are you also becoming too much in the constituency? I am the rightful. Ekigambe bwanti nti owoli ali buli wamu inze MP addako bale bakyagala bakyagala DPC singa reconcilinga nange kubanga ndabera boss we ye mazima bagenda mubuza mu Busiro ozegera nekati kyamulimi okkiriza ekyo emirimu gyo gyokola mu Busiro ejyokubeera nti yo campaigning as well as also okutuusa bannabusiro batuusaako ebyo bye beetaaga. Are you doing it in the right way? Definitely. But even when I go and inquire from the guy, ngenda kola nkuŋŋaana, first of all nkuŋŋaana zange ziri very organized.
For instance ngena kuwa olunaku lina handing over ambulance twaliwo abantu nga abiri police we yajja omanya abantu bagalanya bakolera bitufu kati police we yajja neta negoba abantu bagamba baveewo bagende waka abantu bayongera kujja twaliwo abantu nga 3 wetwavira waliwo abantu nga 5 police yali kubatagizika ninga bakomawo okuba enkungane zitali mateeka nkugambye twasooka ku informing police kiri obvious ne bakukiriza ne bazikiriza omanye waliyo police we yagala ku frustratinga as long as I give a letter ne bastamp and bagamba received ekyo kimala olusi police jaja kukiriza kati ngoyo DP station akuzikiriza never kubanga I am sure I na interest I'm here to confirm interests ziriwo most likely waliyo I na ogenda tambuza otya campaign yo n'emirimu gyokolanga you have issues with the police no don't you think you need to amend the waliyo singa ko DPC obukulu sicho okolera ku orders from above no katulepuke kubanga yaganye waliyo akola ki amusingako waliyo RDC waliyo RPC otegera kubanga nageza ku harmonize ne John sindise mama wange ayogere no DPC musisakala ntalo naye nga awanda muliro first of all gwasokera ddala agendayo no because ogenda kujja kukiikirira ekitundu ekirimu abantu abangi DPC is just one person lwaki togezaako gwe kennyini okwamendinga relationship njagala kubuuza so you can go about your work njagala kubuuza lwaki RPC lwaki OC lwaki RDC taninako obuzibu lwaki DPC haina interest ogambe haina interest perfectly kubanga the very first time I made the DPC nasoka ningena njogera even before I started campaign nasoka kuba campaign mga manyi bayira ngenda kwesimbawo chegene ne yanjula the police ne OC bonna when the ambulance omwami yankwata mbula nina video era bumanya ngala move nana tazo kusoza kumpona yango mbulago nantuga ngadino musango nina ngomubuza lwacha kutebana bange kati omuntu ngoyo goteka mu public office omanyi businga yali ne muntu singa yankube sasi by the time you get the courage to grab someone on his neck that's so for sasi era nalika pistol yetajina anyway owoli tubulire ko ku agenda yo eri abantu be Busiro South kubanga kati wesimbe okuffe kinene ogenda mu parliament what are you looking at bichi byosookerako ne bwoyingira mu parliament ne woba tonayingirayo bichi byosookerako health is wealth obulamu bwe bugagga chobola bakyensokeredde ko ddala kuteereza ku byobulamu era okuva kujja ku bino byenkoze kasanyingira mu office ngenda kola task force esobola okugoberera oba okulondola ebyobulamu njagala olaba bagamba tewali ddagala mu ddwaliro naye ate buli mwezi oba buli myezi 3 olaba nga National Medical Stores terekere kkulu eri eddagala lyokya eddagala kiba kitegeeza eddagala werine twakola ki tebali kima n'olwekyo ngenda kukola task force era mwaba gavumenti awadde banafu mwetegeke kola disina budde banafu obanga obadde ojja mu ssaawa 5 ng'olina okujja ssaawa 3 weetegeke abo bate tutte emirimu egitali gijjo nedda si jange naye mbeera nga representative wa central government mu kitundu so at the end of the day is the boss waabwe obeera ddoboozi ly'abantu beeyo ate abantu beba boss government si bantu government bebantu bebasalawo so abantu mbanga kyenjogera kikwata ku bantu kubanga ku district constituency ani asinga mubaka obuyinza buli omu alina omulimu gwe mu district buli omu alina omulimu gwe give a direct answer ani asinga omubaka obuyinza buli omu alina omulimu gwe that's what I was the answer mention the person don't buzabuza n'olwekyo okujjako okutereeza ku byobulamu ndagala kutereeza ku byenjigiriza kyewuunyisa mu Busiro South yonna tekuli university ya government kuliko university kuliko institutions bili za higher institutions of land Busiro South yokka n'ebitundu ebirala excuse me nzeva Busiro South n'olwekyo tutogera ku ki Busiro South when njagala kubeera president nja kugera ku Uganda yonna South njagala ku Busiro South era n'olwekyo ngenda kutereeza ku ekyo era naguze ettaka eka 10 yawe Kasanje ngenda zimbawo ettendekero ery'emikono ettendekero lya kuba lya ssente naye at least tujja kunoonya abaana abiri wamba mulekwa buli gombolola basomere bwerere ng'ogyeko ekyo waffe tewali chorus era nze Busiro mbagamba wemala emyaka 5 nga sitaddewo chorus mukuba erive nateete nelidda nakawuka nelidda paka Kasanje paka nakawuku banange temumpa emirala kubanga oluguudo lubadde mu budget emirundi egi ena kiba kitegeeza wali ekitali kituufu
ekyo kyengenda okulondoola era bwe mmala okukola oluguudo mujja kulaba ng'enkulakulanize okujjako ekyo obwavu bungi nnyo Busiro era natandiza olwedde okukola project wano nkola consultation naloonya abantu bangi buli muluka nenfuna abantu nga 5 nembawa ebyalaani basobola okutandika okufunayo akasente katono bwe kati okujjako ekyo ababodaboda nabagabidde bodaboda nga 12 basobola okutandikira okwo. What do you mean babagabidde bodaboda? Yes. Using which criteria? Mbadde ndonya stages ziberanga za welfare zamcha kubanga bodaboda zituyamba naye ate ababufuzi bakozesa olumala ne basuula eri. Yes. Tola wanatandikidde kuko ekirala njaga tuli balimi abanje bebusiro wakozeseza criteria kyo gaba bodaboda nti ogenda ku stages buli omuntu no wali abantu stages singa relevance mu kitundu oba isinga amanje zasookawo ezo zibamanyidde nnyo zimbadengabira bodaboda kubanga so wagabira Busiro yonna busende zo sizina so okujjako ekyo njagala ndakutereeza nga tutyatereeza kugoba obwavu abantu bebusiro abangi balimi era njagala kutandikawo communal farms ndi mulimi nina farm 2 era nima nnyanya n'obumonde naye njagala kukozesa ideas zenina tutandika okukola farm nga za mu kitundu communal farms zitobola okuyamba abantu kubanga olima ya bulijjo eke muto sobola kufuna $5 naye otekamu sente noteka $5,000 eke muto wafuna $17,000 so njagala introducinga communal farm nga ezisooka 10 zagenda ozikola kibe kyakulabirako ezisigadde abantu bajja kuba basonda sente bakola farm bafuna sente tebazigabira abantu bazitereka mu kabanka oba mu sako olwomwala omuntu yenna aba yetaaga kwewola ngajja neyewola. Worry but politicians tubalabye nnyo mujja ne mutu promising heaven on earth ne mutugamba kino you doing these things maybe nti onoonya kalulu onogenda mu parliament tokyuke bannabusiro bakwesize batya. Ngenda kubuuza njagala okubuuza kuba nkubuuza nategeera abaliyo bakola ki Auntie, it is the same story. Nabo bajja ne basaba akalulu and they promise. Kituufu ba promising nga ne batakola nze nkoze even before era ne batanonda era nga nabikola kubanga sikikola lwakuba njagala kululu kuba abaliyo tebabikola era mwabawa lwaki tosigala nga obikola nga toli mu parliament kugambye amaanyi sigalina amaanyi nagambye singa nkola ngudo mukaaga naye bazikiriza kukola gumu wetagamba amaanyi ago ajja kuleetera DPC okurespectinga etegeera olina ekibuzo kya mami kati takurespectinga lwakuba nti toli mubaka adabanga mwana muto of course ni mwana muto naye at the end of the day ine gwanga to bantu 7 ku buli 10 abali mu Uganda tebanazo uweze myaka 4 naye ogenda mu parliament osanga yakakadde obudde mu art industry music industry n'ogenda mu politics what is the driving force chichi banga tulabe nnyo omugendo gwa musicians artists okugenda mu politics or what? I am first a businessman before I became an artist and before I became a politician. Actually, I'm not a politician. I'm an administrator. Nginze mu parliament silwa kuba nonya sente oba nonya kulimba abantu. Nginze yolwa kuba numirirwa omuntu wa wansi. Ebibaluma nange bibinuma. Kubanga nyizo kwa ndi bulungi nga nsula mu kalino oba nsula oba nvuge motoka ennene. Naye ate makubo gempita mu gegamu. Ebizibu baluma ebirwadde amalwaliro getugenda mu gegamu. N'olwekyo so avoidinga. Bana bagagga abalowooza bo bali bulungi. N'olwekyo tubafaayo ku bantu ba wansi. Enfuve gye bafuwa namwe. Wadde mwina SC era mu lukazi zijja kuddugala era enkulakulana ejja kubulamu mu kitundu olaba oluguudo olugendo lunakawuka singa lugagga nnyo kubanga nakakweri Kasanje one of the two is even a town council naye ate ku lw'enfuufu nze singa ninawe ettaka next to the road neso wakudeveloping awo kuba tewali ajja kumpa rent mu nfuufu eyo kati just imagine bakozewo chorus bantu badde butya n'olwekyo it's not that every artist is going there. It's not by the being a politician is not lucrative. Ngenda kwa echokulabirako. MP abasasula million meka million 25. Mwenye mu business zinakusoa sente zazikola mu lunako lumu. True. Atole na yiya ko ni na wendi. Sizeta agezo eno stress yawe nenja lokubanu midiro abantu wa wansi. Kintu wala muki mu parliament. Ate abana busiro bakitegedde. Tobola nzaliko. Tweyanziza nnyo tweyanzeke kangandeko ewa Evelyn
kubanga ababaka ba parliament wemba mutusaba obululu ebigambo biba bingi ebiwoomu nga Evelyn naye abadde yakinyonyoddeko naye ate ekisinga obukulu driving force. Evelyn, do you have the political will okuyingira mu politics we Kampala gwe weepikira owe Kampala? First of all, politics of color, mugendo gwa political waves, it has to be red, it has to be green, it has to be blue. Kiki kyolaba wowe ogenda okuyita wolaba nti abantu bonna abesimbyewo Evelyn ajja basukkulumako byabalondebwa? First and foremost, Evelyn njagala abantu, omuntu ayagala omuntu oba omulaba, you know, sina kyeyogera, nkimanyi abamanyiko bakimanyi, and those that do not know me bajja kitegeera. It is just a matter of getting to see me, getting to know me, and then they will know me. Secondly, mu babaka bonna beneesimbyewo nabo, most of them have been all over the place. Nze sinaba, but I want you to observe these campaigns. Nkuwaddeyo omwezi ogwo gumu, erinnya lyani erigenda okuyita. Of course, nga bwogambye nti toli ku ground. That is the truth. I'm on the ground. Okay, I may not have what he has on the ground, but I also actually have connection, that relationship with n'abantu babulijja abawangalira mu Kampala. Relationship eyo eri. Where, no, though I would not say everywhere, really, I will not. But me, I speak the truth. I've engaged prostitutes, gotten to know why they are on the streets. You realize most of the prostitutes are on the streets not because they want, but because they are looking for something to eat, a daily meal. You get. Now that I've engaged prostitutes, you know. Then I have engaged. I have in this, especially COVID-19. Before I even talk about the previous COVID-19 area, one of my biggest issues that I see at Kampala is COVID-19. COVID-19 tufunye a lot of unwanted pregnancies. Abana bangi baba rapinze mweno season. Abana bangi abesomero abafunye embuto, unnecessary pregnancies. You know, COVID-19 has affected so many ladies, you know, who could not even reach hospitals, and you've seen them in news, Madam Balaga, who would give birth on the road, you know. Yeah. So I have engaged quite a number of them. I have a project I'm part of that is called Agenda Girls. We train girls from a childhood level. When you're changing a trend, you don't begin from top. You begin. I believe you begin with the children growing up. Yeah. So they grow up knowing a certain trend that they will not divert from. Okay. Yeah. So there is a Gender Girls Mentorship Club. Bakwalachi. They mentor girls. They empower. They actually empower girl child. It's about empowering a girl child kuvabuto. Umwana vabutonga. They know their value as a woman, their value as a girl. And then it's also giving them confidence to compete against. Is it an NGO or is it like civil society organization? What? No. It is an NGO, but it's an upcoming NGO. Community CBO? Community based. Yeah. Okay. Your program ujikolerawo? It's in Kampala, and we have it's not full time. It's not like a school where people come and gather. No, all these children are in their different homes. However, we have so many parents that have signed up that send in their children for engagements, for training, for mentorship. We have stray girls who, especially those that do drugs at an early age because of peer pressure. We have those that dropped out of school because of pregnancies and became a nuisance. You know, so its purpose is to bring back a stray child back to line, and also to empower this child that has just come up to look up, to have a dream, and to chase that dream from. For how long have you done that? 3 years now. Yeah. Osubira, what is the impact? Edi abantu abana bo training zebo isemu, what is the impact? The impact is kulaba nti oba maybe tuina we tuvudde, tuina abana betuyambye, tuina abana betuje somewhere, and we make them, you know, good people. How do you gauge the impact?
the impact, the fact that it's still 3 years, it's still young. However, even in its youthful stage, we have results. You know, we have. I'll give a scenario. It's so hard to get drug addicts off drugs. You know. And then we have those girls that they were drug addicts. They actually phase out. It takes time. It doesn't happen all at once. And then there are those that are into prostitution. It doesn't happen all at once. It takes time. You know, it's a back and forth, back and forth, back and forth. However, as time goes on, they shift. It's like especially I would gauge the fact that we are beginning with a young child. I would gauge this with those that are mid-teenagers and program they sign up their yes, especially those that have issues with their children. Those that rush for it are those that already have issues to sort that are on the ground. Their girls are stray and they are losing their children. Now those are the girls later. Yeah, so we have those. We take them for camps. We take them for trainings. Yeah. And we engage them. It's like school. The difference with this is it's not a boarding school. The children stay in their homes. We only bring them. We have centers where we have the stray ones that have totally strayed and they need to be monitored for a while without drugs, without anything, and we have those places. Okay. Why would you want to abandon such a responsibility into politics? Because abana banji ba street children abana banji bogambe aba strains in Kampala here okuza omwana si kyangwano mu Kampala. It's a big responsibility that you need, you need to do okulaba nti at least you stretch your hand even beyond Kampala. Uganda, even the nearby districts or even further districts. Why would you want to abandon such a responsibility into politics? I can't say I would abandon it. I actually wouldn't abandon it. If anything, I would be more empowered to help to even a higher magnitude. Also, because it's not that it is me, Evelyn, doing it. No. We have mentors, we have people that do it. It's like having a school, and then in that you own a school. It's like owning a school. You necessarily are not the one running the school. However, you may have an input, or you may actually, like my work is to empower and be in position to create as many as possible, to help as many as possible. So it's not that I will abandon it. No, I actually would. I don't even have any, because I may come to Parliament for 5 years. And then I'm done. So what happens after 5 years if I abandoned what I had? So like any other woman, we women can juggle very many things at a go. I do not intend to drop anything that I am dealing with right now. Yeah. Evelyn, wetegekede tear gas. Tear gas ekapa mwamanyira nti Kampala, that is it. If it means tear gas for my people, run to the streets. If it means tear gas for my people, I will. However, I will speak to the police guys. Nga mutukuba tear gas mukimanye nga woli omunkuba omwana wali mulya. Kyenkubuliza kibuzo bwe kiri nti ebyofuzi bya Kampala biri so much into biri chaotic. You have to be ready to engage, peacefully or not. Kubanga, there is a lot of uncertainties that that comes with politics in Kampala. So are you ready for that? And again, abantu betulabye abayisemu nnyo oba betulabye katuwa our representatives be bantu ababadde abali ku front line. You have to have been on the front line. You have to have engaged people here and there. The situation is weird. Yes, I am very ready for it. However, one thing I know is there is a change that is coming. There is a wave that is coming. Nga wola baba youth abavudde you look at my colleague. The wave that we are dealing with right now is for the youth. Abakadde bona abadde ku scene katemba yenna byonna biweddeko. There is this new wave that is coming. I'm telling you, even the policeman about that tear gas. Bade batukuba tear gas lwakuba balina gwe bakolerera, because they are on instruction, so they move like machines. However, this regime that has come, just watch the space. I don't think we are going to still remain juggling the same thing, because I don't believe in tear gas drama all the time, because we have seen these things.
It's not that it has just begun, we have seen them, but the city has remained the same issues have remained the same. So me, I believe I do not really have to cause chaos to cause a change. I don't. You get my point? I don't. So if chaos comes in and then we are at war with the police, we shall, you know, it will be a tug of war, but we shall work it out. However, I believe I do not really have to go through chaos, to go through tear gas to have my point taken. And that has happened because we've had power pressures between the incumbents and opposition. But I don't even know why they call it opposition, because to me, opposition, who are you opposing? Who, like at the moment, who are you opposing? We are all at the same level, competing for the same thrones. Yeah, so for me, I believe I'm going to actually get this work done without so much chaos, because I'm a peaceful lady. And I carry so much grace that carries peace with me. So I believe even when the police guys see me, they will not have reason to fight me. Thank you so much, Paul. Yes, please. Evelyn ayogedde ku mugendo gw'abavubuka musitukiddemu muyingidde ebyobufuzi. Would you oba okkiriza nti oba naawe kyekyo kyokkiririzaamu nti it is time for the youth now? Oba why now? Like I already told you earlier, babanji mu ggwanga lino bavubuka. Abanji bitundu 2 ku 10 tebanaweza myaka 4 tebakitegeeza baki bavubuka. N'olwekyo it's unavoidable. Tebasobola kiziyiza nebanditutte obudde bungi era kibadde kigenda kubaawo waffe bangi era temubeera surprise very soon buli post ejja kuba ya muvubuka zibadde kinewunyisa mbu youth MP owa Central Region abadde mu myaka 4 plus omukyala myaka conformance sala babiri ene myaka meka I don't know her age. Ninga youth MP. All these posts is no kutwali baba. Gwe mwalonda mwabavubuka. Youth MP abavubuka tubiba bamulonda. Si bamulonda. Tukimanya ekyo. No. Yes. The college yelonda. Si bavubuka. A college is not a representation of the country. Trust me, abantu kumebiri Kampala mu bebabera it is a representation because bebabera bemba mwalonda mwenga bavubuka from the grass. Basically it is not just a youth college actually. Is it counselors or something like that? Bebalonda youth counselors, but youth counselors babimaka kebera mu bantu bebalonze ne mumurundi guno aba youth bali bameka. Now, Chechi, is it the driving force that you're riding on? It's not the driving force. No. Nange, this is the season. Nange kanyingirire. I don't work under pressure. I don't believe in stereotypes. I don't believe in trends. So somebody bidiko. No. I am moved by the suffering of the people of the South. Echinzije mviri ku mutwe, ekinemesa okwebaka. Kwe kubanga ewaffe tewali chorus. Okuva wali natete paka net constituency ojimalayo muri wonna takuli chorus mu constituency number ngo tuli abantu mitwala 3 nokusobamu. How many kilometers is it from Kampala? 10 kilometers. Never mind chorus. You people are joking. Myaka 3. There's something that is not right. Ate nebateka ku budget emirundi ena. There may be 2 or 3 scenarios. Ogezeza following up even as a leader ngo muntu omupyaze mu constituency. Ogezeza following up lwachi Busiro South eringa bweri kati. Yes, tubola nkugambe obadde kimanyi mbu bamaze emyaka ena nga bateka ku budget. Yes. Obadde kimanyi oluguudo from Natete obadde kimanyi. Yes. God, watch the multi follow up. What are the things? Chajiretera okubanga eri bwetunga bwe. Ababaka tebafudde eyo. Mwanyi bino ebintu bya kwesoka bya pushinga. Baba stressing paka bakola. Buli wateka ekintu mu budget chotegeza baswa kuleta sente za chwaze jolukola. Naye obanga toli strong enough. Tobalumba. No bajukiza toyiwa omubiri toja dukola. It is like scramble and petition. Yes. Mbaka national yes, cake. National cake. Mbaka wabanga munafuta jafunako. Bajja mbaka kokola kamwe agende.
nze nyina kubuuza a simple question njagala mubaka mulete nenja mubuuza mubaka aliko ebisiro akoze eki mbulire kintu eki kyakoze genda kuvaako natigati oli mumedia personality olina kuba mwaba bayina tuwa information omubaka aliko obusiro akoze eki payo kimu kyokka genda tekawo milioni 10 kimu kyakoze ekikwata ku bantu tewali wadde eki n'olwekyo akola ki mu parliament n'okuteeseza abantu tateeseza yayingira mu parliament mulundi gumu okugikwatako ani yamutuma okugikwatako Kawaiiro kekamutwala mu parliament kwegamba yagendayo okola kyo kwekusa otegera n'olwekyo banabusiro message yo bagitegedde dda. What is the reaction? Excellent. How do you gauge that? Go and find out yourself. Independent tonagenda mu kalulu konna omanyi otya genda yo. I've met these people. I've met the incumbent and other contestants in very many functions. Yeah. You can see the reaction. Zolusi ngenda aliko ndaduka. Sichogera mbubi njogera mazima. Kumanze ndi wa mazima. Yagala akokongedde naduka. What do you mean naduka? Hata tubitegedde. Abitegedde. Tuveyo. Tuyanze tugenda ku topic eri general. Mwena muze ku independent your independent candidates. Era Uganda etambulira ku multi-party politics. Buli omu you have to have a political party leaning okubeera nti oyitamu. Era tulabye ba independents bangi n'abagenda mu kalulu kamyufu ka NRM abasinga be bawangudde bapikinze they have come back as independents. What is the fate of independence in the Ugandan parliament? Erimu ababaka abasinga nga bayina ebibiina mwe bava. Do you think there will be a platform for the independents mu parliament okulaba nti okuyisaawo agenda zaabwe? Maybe I believe nti gye tugenda, like I told you, the wave is changing. Parties ziweddemu zirwanye okumala emyaka olaba government ekulema okukyusa for the past how many years? 32. Nze nazaalibwa NRM yeriko. Nange nzize mu parliament. NRM yeriko. Tonatuuka mu parliament. Nze njiyingira. Tonatuuka. Naye nzija. Okukkiriza olina kungi. Naye nkulaga nti NRM nene ekyaliko. Why am I saying that is because the same people who were in parliament when I was being febe ba immunizinga kati nafe ba immunizinga nafe tuzze kati kuluno tuzze twagala bave mukubo batuleke nafe tutenga nawo parliament bajingira bavubuka kati zoni yafe nafezze ebikade tubikoye kachovola aba independent nze bonna aba independent bali bagezi nnyo lwakuba bangi nnyo abagenda mu bibiina bijudde syndicates you're competing n'abazeeyi bebamu obubbi bungi Uganda ejudde bubbi mu politics nze kyona asajjira ku tiketi yonna mbakugira ku tiketi tomanya sandi tuuse wano kati fe abagezi abagira ku independent ate fe abagenda okuyingira parliament lwakuba ekituufu kiri nti abantu bakoye parties not because parties are bad but they are not performing, they are not delivering. Olaba 2011 FDC with all the work it did teyajja ko incumbent. Come 2016 teyamujja abantu bakoye parties tezikyakola parties zafu kati independent yeriko. Ebizibu bya Uganda, it's like ebizibu bya Uganda oyagala binarowinga Uganda against yonna nobireeta mu kintu ekimu bwe kiti abakadde. Do you think that's true? Not really, not necessarily. Not necessarily, but I want you to compare Uganda to other neighboring countries. Look at Kigali. How most of its ministers are youth. 20 years, 23 years. Uganda ministers ba myaka emeka. Let's just case scenario. Ba myaka emeka. 7 tojikwata ko teba kuba issue ya age singa tojikwata ko yajja mu parliament yandize still you can't dodge age. Okay, Paul, abavubuka politics wa Uganda o comparing oba bemuita abakadde n'abavubuka, do you think abantu abali wokat, for example,
abayina experience who have been in leadership for a long time, do we need to eliminate them to have a better Uganda that we enjoy to have? First of all, waliwo term limits. Okay. Chali kitegeeza omuntu wamala tamu oba 2 oba 3 akola ki alina okuweta. Ekyokubiri, constitution ya Uganda egamba omuntu waweze emyaka eziti 65 alina okuwumula. 60. Kati olaba ebintu byabijjawo kiba kitegeeza abantu tebagaliza ggwanga. Omuntu yena yagaliza ggwanga. Osuubira oti omuntu bala okufuna omulimu nga ggwe mu myaka 85 bakutambulira kagaali okyagala beera ku ntebe. So if they cannot live by peace and retire at peace, then you have to come and challenge them and remove them. Era I am certain this time round ku parliament eno egenda kujjulamu by independent more than the opposition. Wachi ebibiina biruzinze value. Yes, that's very right. Ebibiina okisooka ddala bandibuuza lwaki sizidde ku kibiina kisooka ddala ng'omukyala wayogedde bagati bagenda kumpa ticket kubanga ekisooka ndi muto. Ebibiina byagala abantu bakulu mu experience na experience ogifuna otya nga toyingidde mu kintu wagezaako okunoonya saageza kuba nali nkimanyi ngenda kuwesa ekyokulabirako ku NEC ya NRM kuliko muvubuka executive ya NRM kuliko muvubuka gwaga muvubuka mu myaka kwebali NEC kwebali wa myaka meka kwebali ekyo tumanyi myaka jawo 25 no please go and do your research and come back to me tokuli wadogu the youngest is 38 years maybe mean sec sorry sec sorry you get executives tokuli wade muvubuka ogu. How do you expect to change the world kato involve wade muvubuka omu nga lwaki ngenda mu kibiina ekyokubiri ebibuka bino biri simira sekeberako omuntu akulembera National Youth Council ataba muvubuka so kwali please google nze omanyi mugamba bavubuka nga temumanyi myaka gyabwe google otegeke erinnya omukebere you'll be shocked juzi nasanga Anderson ono Burora RCC nampakanya nemugamba kebere emyaka nagenda kulanga emyaka 4. Anderson is a youth. Aina emyaka meka? He's a youth, he's within. Alikuseke. Zinali mtu twali kugera ku bine byebi nena mpakanya kuliko mvuga namugamba gugwansi. Tokuli. Not just in NRM, in all the other political parties. Okay. Abantu bonna tebakiriza mu bavubuka. Balinga bana babosa basaba experience ya myaka 4 nga nini myaka 25. Otegera. So nyene ngenda kanya nono mukyala mbu ebibiina biluze value. Ebibiina kye bikyalina bitwala. Sindu sibinda kubina sina beef nebibiina. Nengenda kubulira ebiri mu NRM ndaba bivuddeyo mu NUP. Ebiri mu NRM ndaba bivuddeyo ku DP. Ebiri mu NRM bivuddeyo wa FDC. How can you fight omuntu ngokola bebimu? Nogaba ngotofuka wano ninga bigona okola ki ufuisa. Obuzi bana ofuisa. Oh wow. Tekisoboka kukyusa mwana nga gomugamba tokola kino nga gwokikola nga gubemva naye ogaba mwana tobamba. Tokanga yakulabye ekiro. Otegera. So ebiina bibanga byagala komya relevance byetereze. Yes. Uganda oba emyaka 5-10 mu maaso. Do you think multi-party politics in Uganda will still be relevant? Yes. Multi-party will be relevant if these what you been betasola kwake kujjawo DP maze myaka mingi kandi no ukolota even FDC has become very strong. It has lasted, it has tested for years, over 15 years. Ebina ngebyo si byangu byakola ki bijasigalawo era bine mirandira naye ate balina kwetereza ba making sure buli mu affair hearing nalibale by example nesagala abantu baloze mbu directly attacking them nalibale kwa example wa wantu olusi ebina bili mu syndicate nga wayogedde wali omuntu gosubira mandi wa dono. There are areas where the opposition is fighting the opposition. Why do you put two strong people in the same area? What you want na material? When I'm opposition, you know your main goal is one. Yes, I think na material. Mutake kabera maida what are candidate. Wabasi Java. No, what kadenze tuweta constitution gando gamba omuntu yenna nga ine myaka 18 nga mentally upright. Aso akosimba omuchi kifo kyonna wonna. Tubulaba ani Janet Museveni yali minister wa Karamoja. Aba Karamoja? No. Kabaziruka. Ministry is different. Minister of Karamoja, not minister of anywhere. Minister of where? Yes. Choka basinga ba Karamoja kutegerayo.
No. Good. But because the constitution allows everyone, it's okay. Chechimu nakawa kuliko kabaziguruka. And other examples. Okay. Actually, let me go to LC1. No, LC1 vako bombaka. LC1 wa Bwerenga. It's called Emoit. I think amazewe miaka 2. LC1 wa Kajansi au Kulaini bamuita kubalaiza. Is it kulubaiza? Let us stop this rubbish. Ebya mawanga na bichi. As long as omuntu aina capacity tugere kuwaka. Chicha akoze. Exactly. Actually, onzijukiza waliwo statement waliwo omuntu omwe yesimbyewo eyo side ze bunnamwaya. One of the statements he made yagamba nti abantu bamugambye nti linnya lyo teriva bunnamwaya. Have you faced the same? Yeah, every day. But you know what? Initially, bali babyogera nnyo. Naddala bana benesimbye ku babyogera. Oyo siwe waffe. Baganda bange. Banzala Ntebe ku grade B. Yes. Nakulira mu virus. Nenkulira kawoto B. Nina business zange nina apartments sekiwunga. Ejumba yange lisekiwunga. Business yange ngikolera Kampala. Kicho so kungamba. Okay. Chiba kiregeza obuganda basinga basinga bamu. What does that make you feel? Can I be frank with you? Techikumala mumanyi nawe. Zabata byogera eyo njita myopia. Tebalaba wala. Yes. They are myopic. Ojegera kubanga mu 21st century no tandika kuloza bwe batyo. Obama yali muna Kenya. Nino kwa muzala America. Kwa muzala America. Tiyafuka president. Mube munawe munswaza. Abe busiro bwe mubina mindset eyo. Nyinzo kuddayo waffe. Kicho baddamu osanga statement. By the olaba yesterday I was in the market. And then whenever dem kataleke kajansi. Then wali aba section emu nga bawagizi ba mwami omusija byogera kubanga sagala kutukulumba abantu. Bajene bangamba gutuli wa wano. Nimba buuza kumwe wali omanyo luwalo. Omanyimbu omwaka gono zasinze okuwayo luwalo. As an individual. I saw you the other day. No wayo luwalo milioni 3. Eyanzira ko yawa milioni gwa mtwalaga. Katizikizo Buganda mubasinga. Wali ona abaluwayo ate mama wange. Nga tobategedde. You think everybody No. Can I be frank with you? They read it. They read all the luwalos by the in case you don't know. It's a public thing. They read all the luwalos. Okay. So it's not like, and I was even given a certificate for giving the highest luwalo. Gine waka. Ate kyokubiri mama wange ye God River Nasolo Mumbejja yedira nchima kanyanya luleta ate ebintu byenkoze mu myezi 3 bisinga babaka ababaddeyo abaganda mu myaka 3. Waliwo statements ezive busira obwoyo. One of them is this one. Nti ogenze nnyo obusiro bewesimbyeko mbu ekisooka obewanirako. Mubewanirako nnyo nogenda mbunno nga you really ogamba abantu mbu tebalina kye bagenda bayamba. They don't have money. Is that true? Come on. Let me ask you something. Chogamba sematimba tena milioni 15 zigula. Yes. Come on. Why would I make that statement? Mbagamba chimu tebabafaako, which is true. Nengo bewanirako. Newanira chi? Kale nabo bewane kale umane newana. If I'm lying, but nobody can bakole byenkoze. This thing is not about money. Okolera abantu kyetaga sente. Sematimba abadde mu system azikoze. Myaka 5 abaye afunye 1.5 billion. Ambulance ya milioni 10. Tajina. So. Nabo ni ambulance za milioni 7. Otegera? Eyo scanner ya milioni 22. Otegera? Kino kiri kwagala abantu. It's not about money. Nage sina sente nyingi. Wale wali ko mu Forbes. No. Wale ndabeko mu bugaga ba Kampala bugaga kwagalana. I'm just a hustler, mwana mtu ayiya. Otegera? Nilo kubanjagala abantu. I'm sacrificing everything I have. Oh, worry. Are you buying voters? Buying voters? I would have been giving them 10,000. Wale ndabeko mbawa? When man call ebintu impacting a community. Yes, yeah. I think because before nomination. See after. Okay. Because after nomination you're not allowed. Chiba illegal. Yeah, true. Ate ebintu byenkoze birastinga. Yeah. Obongo gula voters ugenda ne bawo 10,000. I have never done that. Era abantu wasaba mutwalo siguwa. Kugamba oyagala mutwalo ba ambulance gwa londako. Otegera? Oyagala mutwalo ba dwaliro. Ba dwaliro. Yeah.
Omaze banga chimbusiro, being on ground, engaging with the community. How long have you been there? Nali natandika ku February nova COVID. Kuno mwaka kuno gwede. Yeah. Mbera Busiro, nyumba yange ya Busiro. My father amaze emyaka 10. I mean, okubera n'abantu ngo engaging n'abantu. Natandika ku February. Noja ku COVID, so resuming I think mu June yao. Okay. Okay. China, have you established a relationship with people? Of course. Ngala kutambula munna abantu ngeni parking mwaka jansi. That case. Kola be reaction. Not even kajansi ndi buchalere busi. That case. After 2 minutes if you don't see any reaction. Then see your worry. Oh, tuyanze kekatudewa Evelyn. Evelyn owoli ali mu kwewaana nga. Siri kwewaana mbulya facts. In a relationship ne banna Busiro. What is your plan? Are you trying to nawe ogezaako nnyo working out oba work plan okulaba nga you engage with the community oyogere n'abantu sekinomu abagenda ogenda basuula akalulu kaabwe at the end of the day? Yes, I do. I engage them. I've been engaging. A Kampala since nakajja Kampala do Luganda sirwogera. I'm not really fluent with Luganda. I've been in Kampala for over 20 years. Staying in Kampala. I am married to a Muganda, based in Naguru. He's a city-born, Wobulezi, and I've been married for 11 years now. So it's not that I've just come to Kampala. I've grown up in Kampala, Bugolobi, and then I got married to him 2009. Okay. Yeah. So I've been in Kampala for a period of about 20 years. Yeah. What is the driving force? Lwakuba ekiseera kyange kituuse kyali tekinatuuka. Initially I'm a banker. Nali nkola mu bank. I'm an accountant. I was working in a bank, UBA. Okay. But my dream had never been working in a bank. Because my dreams are big. They were never small. Okay. So I quit banking. I actually resigned in 2014. I went home. And since for the past 6 years, I have been dealing with people. Mbade n'abachala abali ewaka abatunda ennyanya. Okay. Abatalina milimo. I have been with them, I've engaged them. I have been a housewife for the past 6 years, you know. So it's not that I actually do not know what they go through. I have been with them all this time, engaging them, getting to, whatever issues I am talking about, I have experienced the same issues. Okay. I personally got my children out of school and started homeschooling. And now we have over 20 children who are doing homeschooling because of what they saw us do. Why? Because of the system that I talked about. Into a system here, it is building. It's not raising entrepreneurs. It is raising people who get out. When I see my brother, with all that he has done, I'm so proud. I imagine how about there are very many youth out there who would do what he's doing, and they would make that. Me, I feel so proud to see him do this. In fact, if anything, even if a 50-year-old not a gentleman, a 50-year-old Baba Itabatia, 50-year-old doing the same thing he's doing, I would not recommend as much as I'm recommending him at his age. You know? Why? Because he's a youth. The years he has worked are very few. He has a future. You know, he would choose to plan for his future. But he gave himself for his... abo baba bakoze emyaka nga 3 obana so waba wakusavinga really at that age aina country home if they desire a country home in the evening of their age. Okay. But a young man like him, that is a sign to show you nti ba youth kulunu bazze ate bazze kati nganze Evelyn nzize bana Kampala lwaki bandilonze Evelyn away from the others? One, abantu be Kampala, me, I look beyond the physical. Yeah. You know, what I believe makes me stronger than my opponents is I see things beyond the natural, beyond what is playing out. Okay. You know, there are so many things that play out, drama here, drama here, drama here. And at the end of the day, it is drama. Okay. It lacks. That's why you see the same things. I'll give you a scenario of the drama that is the tear gas.
tear gas abadde Kampala for the past I don't know how many years. But what has changed? Tear gas. Nengudo zaffe Kampala. The only roads that are worked on are roads that are people that are into power. NRM, not even, I'll give you a scenario. NRM has no roads. I'll give you a scenario. No, it doesn't have roads, but if you come on the ticket of NRM, the chances of your areas developing are high. I'll give you a scenario of Chira. Wachiso, it's Wachiso, okay, it's not Kampala. But I'll give you a scenario of Mamerito. For as long as he was in power, the roads were so well done. The moment he wasn't in power and FDC came into power, what happened? The roads were ignored. She has actually the worst roads. Exactly. In Yet at one point in time it had the best roads. So what changed in between there? Your drama gwenjogera konti ebibiina time has come ebibiina bisike emiguwa NRM teyagala opposition. It will make sure opposition ne wanayingira parliament agenda myaka etangigenda gwali nge bamubanja enguudo bambanja kino, you know why? Because either way at the end of the day I will give you a scenario. As a member of parliament, even if you're in opposition, it's not an excuse. Case scenario, look at him, he's not yet in power, but he can't speak for himself. I would also kuwana him. Actually, your submission is bringing me to this question. Waliwo tulabe nnyo opposition from at all levels. Abaja in parliament, in other areas. Obuzibu bwetusanga nti if you get omuntu wa opposition, for example, abasinga they don't basika nnyo omugwane government, even where it is necessary for them to collaborate with government for certain things to pass over abantu ne bafunako ku services. Many of them bosanga there is a lot of pulling ropes here and there. But you see, ekiretera abantu to miss out on services. Do you think it would be okay okola ne government on certain things abantu ne bafuna bye balina ofuna, rather than opposing everything? You see, when you even have the good, let's take it practical. When you have a rope, one side and the other side. Yes. If you choose to play and work as a team, you will swing the rope and the two of you will play. Yes. But what causes pulling ropes? That means there is already disagreement in between the two parties. By the time this person is pulling and another is pulling, that is a sign. That those in 80s and 70s would answer that best more than me. Why? Because they have a reason why they pull ropes. Why do they pull ropes? It's not a preserve of people in 70s and 80s. Even, but if you notice the biggest percentage, those in 40s and 30s. Yes, but if you notice that, in fact, if anything, I feel so sorry, so bad for the youth who support NRM really. By the same people who, if there is anything that has oppressed and caused the opposition to pull ropes for the past years, it's because NRM either it has not provided comfortable ground for the opposition to come and land and input. Because why, in the first place, why do they call them opposition? Because by the time they are into parliament, they were elected by the people into parliament. By the time they were brought into power, all they needed to do was work as a team. We are here for the good of our country. But by the time they end up pulling ropes, this way, opposition is pulling, NRM is pulling, because all parties have interests. And all parties are trying to protect their interests. When two elephants fight, it's a grass that suffers. So do we need to disagree on everything? No, we do not need to disagree. There are more reasons why we need to get the people who have been in power for long out of the system. Okay. So tutandiko mlembo omupya, and I believe nti president agenda oyitamu wa independent. Yagenda oyitamu n'aba independent tugenda oyitamu bangi nnyo. Mumpulira Uganda. President agenda oyitamu wa independent. Ba MPs abagenda okuyitamu 80 or 90% by independent tuingire parliament nga tewali kusika mugo. Yeah. Thank you so much. Paul. Nteekateeka kizoyina eri abavubuka. Bingi. Kituuka ddala ery'essomero lyendi mu kukola ly'abavubuka. Okay. Kubanga bangi tusomye naye ate betusomere tebituyambye. Naddala bagenze ku university. Nze nina degree mu procurement and supply chain management okuva ku MUBS. Naye sibikolangako. Kubanga emirimu tegiriyo. N'olwekyo
Oli mu business. Nasoma procurement and supply chain management. Yes. Sasoma business. It's a part of business. It's just a portion. It is an element. Na ye business yange there's not binasoma toli kibingasa business yange. That's not true, Paul. That's not true. Abasoma small scale, what is it called? Entrepreneurship and small scale. I'm an entrepreneur. Yes. If I was practicing what I studied, I would if I had studied, I mean, Singana Soma entrepreneurship and small scale business. Okay. And the nkola bina kola. Bina soma. Na ye bade nzizayo kumulamwa. Nakoze obande mukola that technical school oba esome tendekere mikono okuyamba ku bana. Ekyoka ddala bavuka bajafuna mirimu kubasaba ku makanika atayina mulimu. Seba ko omuzimbi atayina mulimu. Pozinga munafu. Ekyokubiri ezo project eza ebyalani ebyo. Already actually okujjako kugaba ebyalani tuli mu training. Mami wange aina company ye eyamba ku training abantu y'emikono. Do to do. Mu organizing nga sako najja nabayigiriza okuluka omukeeka okusamba ekyalani maybe okukola okutukola bino table cloth n'ebirala bingi. Ekirala ekisaawe wano namulanda twaguze ekanya tugenda zimbawe esaawe ky'omupiira ebusiro south yonna eba teyina team ya constituency. Twina usawa nabuli ekisaawe kituna ki private kya mwami mulindwa wa St Mary's no mwami mulindwa Vipers needed where twina ekisaawe era tugenda tumuteeka tugenda tukola team era mayi kusalumaga ngendo bera coach waffe wa Busiro South FC enekirala team egenda kubeera ya constituency lekisawe cyane ya constituency netendekero ligenda kuba ya constituency. Okay. Erinya lijja kuba ya constituency. Okere ncha no vakuwa MP let me say. Ebintu ebyo binasigalanga bya constituency. Yes. Tola ne ambulance ndimu transference bere munyali yaki ya constituency. Okay. Yeah. Okay. Eno si business mbungenda. Obadde kyatugamba ku bichi byogenda okolera abavubuka. Yeah. Abavubuka balete beetayiza nnyo mu kulima oba farming. Naye nibayigiriza engeri ofunamu. Ngenda ku ekyokulabirako. Kulima ekemu ennyanya oteka milioni nga 5 buli kimu nga kiwedde. Okay? Naye woteka buli kimu ekyo oyinza okujja milioni 17. Mu miezi esatu. Tosinga muntu osinga bameka. That is in 1 acre. Yeah, in 3 months 1 acre only. Kati okola acre 3 oli na meka. Oba tosinga banda bakola emirimu gya mitwalo 7 buli mwezi. N'ataano n'asatu pa maaso. So chobola ngenda kunyikira munnyo okuyigiriza abavubuka. Okay. Okulima. Kubanga babulamu just empowering. Abachina bakozesa power of numbers. Okay. Era wemba nkola farm zino isoka nzaje kuzikola nzaziteka mu sente. Naye ziddamu awo njagala bekolemu omulimu bakunganye sente mu kyalo. Katugamba abavubuka ba Kasanje. Okay. Oba letse Kawuku. Bekolemu omulimu bakunganye sente just buli wiki buli mwali 10 ogata mavuka 15 buli ko mina meka. Okay. Bitwala 5 wiki nyamu ina bilioni 2 in 3 months mo mina sente zimala okuzimba AKM. Next time tukola eka 2 bwe batu tusibavu mteja beje bavu. Okay. Je miavu sorry. So chengeza kuteleza ndeka po agamba nti bana Uganda si bavu wabule mtweja gweje miavu. To some extent it is true. It's a mindset. To some extent it is true. Tweyanziza nnyo tweyanzeke je mirimo jobadde okola mu constituency entalo ngugenda abantu banyimiza mukubo banjagala nnyo basikiriza kuyita nga sibabuuziza. Thank you so much. Kanzirewa Evelyn. Evelyn, what is your plan for the girl child, for example? For the girl child to start with, I want to empower a child at a young age to do what they want to do from the word go. How? Case scenario, he did entrepreneurship. However, what is he doing? Business. I personally, my dream was to become a pilot. I ended up in the business school. How did I end up in a business school when what I wanted to become was a pilot? Okay. So my dream is to empower a girl child from a tender age. Omwana avebuto nga aina child. I'll give a scenario. My girls, I have 2 daughters. One is an engineer and she loves, and we call her an engineer. She's 7 years old. But she, whatever I train her, bino maji manya what, those things we did, they are not going to do them.
That rubbish. Because I did it. At the end of the day, I was into the banking world. Besides, my brother in a child. That many a times we study things. No tukakugura, no entrepreneurship, no. Let me give an example. I'll give a case scenario. Our current business professors at school, ne omwaka duka ngakatunda just pan. Oba that's all akaraninga. So ideally, our books and the practicability of the ground, they are total opposites. In other words, the practicability of the courses we do, so much out. Totally different. Very much grounds what we do. Don't you have experience? Wandi to sabye experience kumilimo. Tebandi sabye experience of ofuluma mobs with business of administration ngo gendo applying ira. Nga you get by default. Naye bajja kusaba 7 years of experience. Why? Okay. Because they know that on the ground, the actual ground is totally opposite from what we learn at school. Books. If anything, books, it's just literature. Twakopa abazungu, chokange Uganda, obulamu bwaffe Uganda bwanjawulo nnyo ku bazungu. Si bwanjawulo. How do we bridge that gap? From the word go. Any person should be empowered to become what they want. If you want to be a footballer, why are you wasting time reading biology? Nga togenda fuka musawo, togenda nyiga mabwa, togenda kuzinga mirambo, okola ki mu biology, okola ki ku chemistry. Start from a tender age, focusing on what you want to become. If what you desire is music, begin from a tender age. Train music. 4 or 5 years, these children will be competing at international level. Yeah. They'll be earning an income that can sustain their homes, their families. Then you will hear this story of government teyatuyambye, government mutuyambe. Enaku zino TV buli afuna TV kyasoko okusaba buyambi. Government mutuyambe, government mutuyambe. Why? Because the people in power have not really, they know what is on the ground, they know the education system it is collapsing. Thank God for COVID-19, because at least some parents woke up. It is a sign that this whatever you're studying it's not going any further. Very many people are not good at what they do. There are so many professors who cannot even do what they profess to be. Yeah, exactly. Even omanyi lwaki abantu boogera nnyo government etuyambe. I would say abantu mwe betulonda, they have not done enough to help a common person. Omuntu alonda, for example, abantu tebamanyi nti akalulu ke kyekigenda okuba eddwaliro lye, essomero lye, ekiri oluguudo lwe, things like that. Ekituufu bwe kikiri. Olumala balonda, you go to parliament, all you do is forget about abantu abakulonda. But the truth is, so the I believe 90%. Omuntu asigala nabo. I believe 90% of the MPs mu parliament beronda. What do you mean by that? We all know that. That is why you see by the time they get there, but to speed. Because they know it. I brought myself to power. You didn't bring me to power. The people they brought to power are still home, seated. They are back to their businesses. But if Ugandans we've been quiet too long, Ugandans should learn to defend their vote. Wobo olonze Evelyn. Enchano olabanga mulala yazze mumufulumye temukiriza ade kulinnya wadde ne musite mumufulumye. That is it. We need to come to this point whereby if we have voted Evelyn in power, so be it. Evelyn in power. But that's why you see we have tojikwatako ne bajikwatako. Why? Because the same people who have been in power for years, there is nothing new they are going to do. The same people who, even now, had actually been in parliament for the for the first time. Because they are in parliament for the first time. But you see, there is a lot of politics, even in politics, like there is a lot of in-house games. We all know that. You don't have to be inside to know what is happening inside, because it speaks for itself. So that is the exact thing I've been saying. The same people that are in power want to prove to the youth that have just come in that I got it. You're going to dance to my tunes. That is why we must change leadership from the top. Changing Evelyn and you're leaving the same people in power. The difference will be small, because that's how you find opposition pulling ropes. So what I believe the future for the nation is, we want a change. That's the truth. That is why you see there are very many independents. In fact, by independent, there are very many who didn't make it.
Okay. Why? Because of the fees. You know, initially it used to be 200,000. So what changed? What changed in our economy to call for 3 million shillings as the cutoff for nomination fees? So you realize there are so many youth that we are left out that have a vision for this country, but because they could not afford, you know, nomination fees, they ended up not getting to where we have reached. Okay. However, for abaze, I believe by the ekituufu kiri nti n'abazeeyi banabo baagala abaana bato lwakuba abazeeyi abaliyo tebabayambye, you know. So I believe this new regime that has come, it is a regime that is coming with change. Ye regime egenda okujja with a totally different narrative. Bino byetuze tulaba mu parliament, tear gas egenda ono tear gas bwe bastockize balina omukozesa before Feb. Lwakuba February wane closing abwet pap come June tear gas ugenda mukozesa nga kusikiza milino mu masomero. Wow, actually in just a minute nakubuziza nti what is your plan for the girl child, for the women of Kampala? Basically that, in just 1 minute. In 1 minute, I want to tell the women of Kampala that I am coming to change your mindset. I am coming to change the narrative that you're used to. I am coming to introduce something new, something that no eye has seen, no ear has heard. It has not yet even entered your heart. It is what I have brought for you. We want something new because we want a change. We want a new regime. We want everything totally new. I'm tired of seeing the girl child not empowered. I'm tired of seeing the mothers of this nation, so many mothers out there crying over so many reasons. Prostitutes on the street. I'm sure all these people want a future. They also want a belonging. They also want status. That is what I've brought for the girl child. Wow, thank you so much. If we can just mention like 2 or 3 of the things that you would start with if you succeeded in going to Parliament. The first thing I would begin with, like I said, is overturn the education system. You don't have, as a member of Parliament, you don't have that right. I'll push for it. My work is to push. And that's why you see at the end of the day they are complaining about the government, because if I don't do my work as a member of Parliament, it bounces back to me, you know. So the complaints will always bounce back to me. So one of the things, the crucial things that I want to do is I want the education system to change. So my role is actually, it will cut across not only the women, it will cut across the youth, it will cut across, you know, even the gender, the male will benefit from. No wonder they'll vote me into power. Thank you for your vote. That is number 1. Number 2, I am going to work on quite a number of, I'm going to empower, I'm going to try and advocate for so many NGOs that are already in place. Okay. Also the NGOs that are for my fellow counterparts, because I know I'm going to be the NGOs. Like there are those established, the works they've been doing. There are those that are already in place. I will not abandon them because they didn't go through into power. I will work hand in hand with all of them, and whatever it is that they have been advocating, that they have been working forward for, that their dreams, their visions, I am going to carry their visions with me. I am going to push their visions ahead. Yeah. Okay. Thank you so much, Paul. Yes, please. Into 3 words as we wind up. We only have like 10 minutes to live here. Bannabusiro, lwaki bandyesize ekwe? Okay, it's era biki byogenda okusookerako apart from what you're doing now? Ekisookera ddala nze ndi muto. Okuba omuto abantu bangi bakisaka amaaso naye ate okuba omuto nakugambye nti it is a sympathy vote. Ulira okuba omuto kiba kitegeeza yes nkyalina amaanyi sigenda kwebakira mu parliament. Okuba omuto kiba kitegeeza nkyasobola okubuulirirwa n'empuliriza. Ekyokusatu okuba omuto kiba kitegeeza nina erinnya ery'okukuuma. N'olwekyo byengenda okukola nina okukola ekintu ekiwanika erinnya lyange. Ekyokubiri ekivulo w'enjawulo ze nkolerawo. Sinze genda mu parliament. Nga bajjajja we baali bwe balonda omuntu ayinawo kyakoze nange bwendi. Era bintu bingi babimanyi sina bajjukiza. Nsubira tewali muntu ebusiro atawulidde impact. Byenkoze ekitamukwatako. Wali at least kimu kyenkoze nga kikwata ku buli omu ali busiro. Okujjako ebintu byenayogedde dda ebusi wali tewaliyo mazzi. Twetubogera tuli mukola nayikondo 10. Tuwaddeyo public toilets, abantu bagenda ku nsiko. Tuli mukolayo public toilets 10. Not just ebusi, bitundu bine ebusiro tewali public toilets. I think they're very important. Buli town abantu
ogenda ne beyamba mu kkubo kubanga tewali ki. These are basic things wetaaga beera mu bako bikola. Okweyamba mu kkubo, do you think you need an MP to help you? No. Change that. No, they do that kubanga tewali toilet. They do that kubanga tebalina latrine. Where do you expect them to go? Are you going to build latrines for everybody in that? I don't have to. They will learn from that. They will be encouraged. Or you know bakumama omuliro. Omukyala wagambi advocate for them. Otegera. Ngenda ngankozeko ninga ningamba abantu abekitundu kyo naye kitembuto tuwe ku omuliro. Wale semi nkube bibiri. Tukolewa oluza banagana. Niyo banga tufaayo ku bantu. Tujja kuba kokola ti kyokola. Ennaku zangu 10 mu parliament sokola ddala zingena nonya mu 7. President omanyi kyengenda okukola njagala mubuuza lwaki campaign y'omunoonyo gitandikidde na wano. Njagala mubuuza lwaki ku myaka gina 3 Busiro tena kola soda kilomita emu. Tubadde mbuuza myaka gina 4 oluguudo lwabadde mu parliament mu budget lwaki balukoze. Yeah. N'olwekyo what next? Where is the problem? Exactly. Ekyokubiri ngenda tandikirawo ku task force. Do you need to speak to President Museveni for on matters regarding roads and we have to face the reality. Let us not act like we are in America. We have a very, very big ministry. Excuse me. And infrastructure. Excuse me. It is easier. I'm sure those people have been. It's easiest, not even easier. It's very unfortunate that the people of Busiro South. President Museveni is going into campaign. Okay, that's a long story. But okay, let me say the president. Okay, I'm going to meet the president. Yes. Better that. That is easier, right? I'm going to meet the president. But apart from that, in the first 100 days, I must make the task force. Okay. The first task force is to make sure there's medicine in all the hospitals in Busiro. At least the basic medicine. Whichever medicine is at the National Medical Store, enda kubanga eriwa Busiro. Ekyokubiri, ngenda kola task force endala. Elondola buli employees. Task force ene ejja kuba mu bantu ki? Ngenda teka mu okujja kuba bakao ba RDC, I mean bakao ne ba DI na balala abera ku district kubanga abo njagala kola task force nga yowori. Kubanga every Ugandan has a right to ask for accountability. Yeah, true. So abo bagala kuba babuza accountability tuze ku mulimu. Mbadde kugamba okujjako ey'omudwaliro ngana to task force eyo mirimu gyonna kubanga ne ba engineer baki bebusiro nabo tebajja ku mulimu n'abalala bonna bakolera government lwaki tebajja ne ba nurse ne ba doctor lwaki bajja sawa 8 kuba tutandikira ku ekyo ebirala bonna bijja kuteera kubanga natwala ekino kyuma ekikebera kyale embuto ne bangamba okirese naye tunakikola tutya. Nitwala ambulance wa DS district nambuuza mafuta tunagajjawa. Wait, banachikola batya? What do you mean? Bute waina muntu and aso radiograph. Tataliyo. Nokola ki? Nimbagamba nja kumusasuya for 1 year myself. So you're hiring a radiographer for a government hospital? Apart from that, I am buying fuel for the ambulance. Where do you get that right? Chikirizibwa ekyo. Ebintu bibanga biremeddwa abantu balina bikola. Kati tubyekolera. Ekuba erigende uwo. Okay. Boli abantu bangi. In other words, okikolanga wake up call. Otegera? Yeah. Olaba government kyesiko okutya ye muntu ajijjako obuyinza. Era mu myaka 5 umanyi lwaki nsubira nja kukomawo kubanga we babaganya okukola oluguudo olwo ngenda kola kilomita emu baki meters 5 kasa ndukola bajja kundikolerawo kwati bagala muntu abajjako ki obuyinza. Wow, thank you so much. Evelyn, your last words, just in a second. Thank you, Kampala. I am your woman MP. I am going to work for you. You're going to be so proud you chose Evelyn. Thank you so much. Sibula bana Busiro sebo. Abantu be Busiro. Kaseera keeko. Tuma mbakolere. Muntume mbakolere. Kubanga ngatemuna nakuntuma. Badde ko byenkoze. Neti temwerabira mbumukuffe mubbi wa kalulu. Nolwekyo omubbi abeerane nakwaga ana. Ku mulundi guno mu parking muyambo ku parking ebintu bye addeyo wabe kuba siwe waffe warubaga. Mwebale nnyo mbole ddala. What is your slogan? Ntuma kukolere. Evelyn, what is your slogan? Financial liberation. Financial liberation.
Thank you so much. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko olunaku olwaleero mbadde n'abagenyi abansanyusizza ennyo. That passion, omuntu n'abeera passionate about what they are going for. Era njagala okubeebaza nnyo kubanga ate muvuddeyo okulaga interest mu kukiikirira abantu b'ebitundu byammwe. Njagala obasiibula olunaku olwaleero, njagala ate n'okubeebaza nti mwebale kulaba program The Dialogue next Saturday, era tujja kubeerawo nga tutunuulira ensonga eziruma bannayuganda. Abalabi ba Salt TV mwenna mu nsonda ez'enjawulo abadde ku Facebook nga mu streaming live and YouTube, thank you so much for being a part of the show. Era next Saturday we shall also be here. Era nga tugezaako okwongera okutegeeza bannayuganda nti weevu gye tulimu eyakalulu tetusobola kwerabira nti era tuba tulina okwerabirira ne COVID-19 is still with us, we can't forget that. Era tusigale nga mask tuzambala n'okwewala ebyo byonna bye tulina okwewala okwetangira okukwatibwa COVID. Thank you so much and have a good day.